Welcome back students. இது body fluid circulation யூனிட்டில் செகண்ட் வீடியோ. லாஸ்ட் வீடியோவில் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதாவது பிளட்டோட காம்போசிஷன், பிளட்டோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதில் இருக்கிற செல்ஸ் என்னென்ன, பிளாஸ்மானா என்ன, அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். பிளட் குரூப்பிங் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் ஆஃப் பிளட், எரித்ரோபிளாஸ்டாசிஸ், ஃபீட்டாலிஸ், இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் படித்தோம். நெக்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு தி ஆர்கன்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் சர்க்குலேஷன். The first thing is heart. நம்ம organs involved வந்துட்டு heart and blood vessels படிப்போம். So first we'll study about heart, structure of heart, and then we'll go to the blood vessels. Heart வந்துட்டு it is just a pumping organ. So heart ஓட ஒரே function என்ன அப்படின்னா it is going to pump the blood for circulation. இந்த pumping organ அதாவது heartல வந்துட்டு it is actually made of compartments which are called as the chambers. There are two types of compartments. Heartla two types of compartments rendu. First one is called as the main compartment or the primary compartment or the true chambers. So idu first type. Second type வந்துட்டு accessory chambers. மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, எதனால் அதை வந்துட்டு மெயின் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் ஆல்வேஸ், இப்போ ஒரு அனிமலுக்கு வந்துட்டு இஃப் இட் ஹேஸ் ஹார்ட் அப்படின்னாலே வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கோயிங் டு ஹாவ் தீஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் ப்ரெசன்ட். வேறஸ் accessory chambers வந்துட்டு இட் may be present or it can be absent also. It is not that அது கண்டிப்பாக இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங்க்கு. மெயின் சேம்பர்ஸ் there are two main chambers. One is called as the auricles or atrium. Second is ventricles. இதில் auricles are receiving chambers. So they always receive blood, and ventricles are pumping chambers. That is, they are going to pump out the blood. So auricles or atrium வந்துட்டு receiving chambers, ventricles வந்துட்டு pumping chambers. Accessory chambers வந்துட்டு there are 4 different types of accessory chambers. First one, it is called as Sinus venosus. Second is conus arteriosus. Third, truncus arteriosus. Fourth one is bulbus arteriosus. So இது வந்துட்டு 4 accessory chambers. இப்போது நம்ம ஹார்ட் பற்றி படிக்கும்போது வந்துட்டு we have to study about the vertebrates. vertebrate ஹார்ட்டில் வந்துட்டு so vertebrate heart. So we'll study about different vertebrates. First, heart of fishes. Fishesல வந்துட்டு there are 2 main chambers. That is one auricle and one ventricle. இந்த ரீசன்னால வந்துட்டு ஃபிஷ்ஷஸோட ஹார்ட் வந்துட்டு it is called as two chambered heart, and it has 2 accessory chambers also. ஆனால் இதை வந்து நம்ம கவுண்டில் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. accessory chambers என்னென்ன chambers இருக்குன்னா, accessory chambersல one sinus venosus and one conus arteriosus. 2 accessory chambers இருக்கு in case of the fishes, and these 2 chambers or they are actually in connection with the auricles and the ventricles. And the type of heart of fishes, they are going to pump
pump out deoxygenated blood. So deoxygenated blood தான் வந்துட்டு ஹார்ட்டுக்கு வர்றதே வந்துட்டு deoxygenated blood தான் வரும். So it is going to pump the deoxygenated blood. So the heart of fishes is called as venous heart because it is pumping deoxygenated blood. And type of circulation seen in fishes is single circulation. இது எதனால single circulation அப்படின்னா blood is pumped only once before it reaches the organs. உங்களுக்கு இந்த சென்டென்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஒன்லி ஒன்ஸ் தான் பம்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறது. நம்ம டபுள் சர்க்குலேஷன் படிக்கும்போது சிங்கிள் சர்க்குலேஷன் வந்துட்டு இன்னும் கிளியராக புரிஞ்சுக்கும். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ், தட் இஸ் இட் இஸ் பம்ப்ட் ஒன்லி ஒன்ஸ் பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் தி ஆர்கன்ஸ். ஹார்ட் வந்துட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் டைம் பம்ப் பண்ணுறதுனால வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அ சிங்கிள் சர்க்குலேஷன். டபுள் சர்க்குலேஷன் படிக்கும்போது வந்துட்டு வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை இஸ் திஸ் நேம்ட் ஆஸ் சிங்கிள் சர்க்குலேஷன். The second type of vertebrate is amphibians. Amphibiansல வந்துட்டு there are 3 primary chambers or the main chambers, that is 2 auricles and 1 ventricle. ஸோ ப்ரைமரி சேம்பர்ஸ் மெயின் சேம்பர்ஸ் 3 இருக்கிற ரீசன்னால் வந்துட்டு amphibians are said to have 3 chambered heart and they have 1 accessory chamber, that is sinus venosus alone. So they are going to have sinus venosus alone and they also have truncus arteriosus. ஆனால் நம்ம இதை கவுண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா this truncus arteriosus is fused with aorta. ஸோ அயோட்டா கூட ஃபியூஸாக இருக்கிற ரீசன்னால் வந்துட்டு இதை நம்ம தனியாக கவுண்ட் பண்ணுறது கிடையாது. பட் திஸ் ஒன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் amphibians. இங்கே வந்துட்டு the heart is going to pump, it is going to pump. ஸோ 2 auricles 1 ventricle இருக்கிறதுனால auricles receiving chambers. ஸோ ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டையும் டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டையும் தனித்தனியாக ரிசீவ் பண்ணும். ஆனால் வென்ட்ரிக்கிள் சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கிள்ங்கிறதுனால 2 auriclesலேருந்து வர்ற பிளட்டும் வந்து வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் மிக்ஸ் ஆகிடும். வென்ட்ரிக்கிள் பம்பிங் சேம்பர்ஸ்னால் வெளியில் தள்ள போகிறது. ஸோ வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேருந்துட்டு வெளியில் போகும்போது வந்துட்டு ஹார்ட் இஸ் கோயிங் டு பம்ப் அவுட் மிக்ஸ்டு பிளட். பிகாஸ் ஆக்சிஜனேட்டட் டீஆக்சிஜனேட்டட் ரெண்டுமே தனித்தனியாக வருது, இங்கே வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகிடுது. ஸோ வாட் இஸ் தி ஹார்ட் கோயிங் டு பம்ப் அவுட் இஸ் த மிக்ஸ்டு பிளட். ஃபார் திஸ் ரீசன் ஹார்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆர்டீரியோ venous heart. So because it is pumping mixed blood and circulation is going to be double circulation. Means the blood is pumped twice before it reaches the organs. நான் உங்களுக்கு இது என்னன்னு explain பண்ணுறேன். This is the in case of amphibians. The third is the reptiles. Reptilesல வந்துட்டு again they have 3 primary chambers, that is 2 auricles and 1 ventricle, but this ventricle is going to be partially divided. அதாவது interventricular septum இருக்கும், ஆனால் வந்துட்டு it is not fully formed. So there are 3 chambers but partially divided ventricles. For this reason it is called as either 3 chambered heart or sometimes
Because it is partially divided, it can be also called as 3.5 chambered heart. And there is an exception in reptiles, that is crocodiles and alligators. They have 4 chambered heart. அதாவது அதோட ventricles வந்துட்டு will be completely divided. So this is in case of reptiles. And sinus venosus, that is the accessory chamber is going to be present, but it is highly reduced. And truncus arteriosus, this is actually converted into, so truncus arteriosus இருக்கும், but it is converted into pulmonary and systemic arteries. So it is divided into those arteries, pulmonary artery and systemic artery, that is the aorta. It is divided into these 2 blood vessels. So it is present, but it is converted into the form of arteries. And here the heart is going to pump mixed blood. ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு பார்ஷியலி டிவைடட் ஆனால் பார்ஷியலி தான் டிவைடட். ஸோ மிக்ஸ்டு பிளட் தான் வந்துட்டு பம்பிங்க்கு வந்து சேரும். ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பம்ப் த மிக்ஸ்டு பிளட், ஸோ கால்ட் as arterio venous heart. And circulation is going to be double circulation, that is the heart is going to pump the blood 2 times before it reaches the organs. So this is in case of the reptiles. So inge reptiles liyum amphibians liyum vandu it is double circulation, but they are pumping mixed blood. Because of this reason, this type of double circulation is called as incomplete double circulation. So though it is pumping for 2 times, it is going to pump only mixed blood, so it is called as incomplete double circulation. The next is going to be birds. We'll study together with mammals, because heart of birds and mammals வந்துட்டு they are going to be identical in their structure and functioning, except for one character. என்ன character அப்படின்னா the systemic arc. Systemic arc, that is nothing but the aorta. In case of birds, it is going to take a right turn after it comes out of a heart. நான் உங்களுக்கு ஹார்ட்டோட டயக்ராம் வந்துட்டு காமிக்கும்போது வந்துட்டு I'll say you what is this taking a right turn. Because of this reason, birdsோட systemic arc வந்துட்டு it is called as right systemic arc. Systemic arc in case of mammals is going to take a left turn around the heart. Because of this reason, the heart of mammals is called as left systemic arc. So this is the only difference between the heart of birds and mammals. Except this, the heart is going to be identical. For heart or structure la vandu they are going to have 4 chambers. It is 4 chambered heart. That is, they are going to have 4 primary chambers. That is 2 auricles and
two completely divided ventricles, and there is no accessory chambers, and the heart is going to pump only oxygenated blood for circulation. Because of this reason, the heart is called as atrial heart, and circulation is going to be double circulation, and double circulation here only oxygenated blood is being pumped, so it is called as a complete double circulation. Coming to the structure of human heart. Human heart, adoda location is mediasternum, that is the space between two lungs. More specifically to say, it is present within the cardiac notch, that is the depression present in the left lungs. And size of human heart is going to be the size of the tight fist of non-working hand. ஸோ டைட் ஃபிஸ்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு கையை இப்படி ஹோல்டு பண்ணி வைக்கிறது தான் டைட் ஃபிஸ்ட். இதில் வந்துட்டு நான் ஒர்க்கிங் ஹேண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு இஃப் யூ ஆர் அ ரைட் ஹேண்டர், உங்களோட ஹார்ட் வந்துட்டு would be the size of your left hand, and if you are a left hander, the size of your heart is going to be the size of your fist of right hand. அந்த மாதிரி வந்துட்டு it is the அதை தான் நான் ஒர்க்கிங் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். And its shape is roughly triangular shape. At the top it is going to be wider, and towards the base it is going to be sharper. And weight of heart in case of males, it is going to be around 280 to 340 grams, and in case of females it is 230 to 280 grams. And the external feature that can be seen of the heart, that can be clearly seen just by viewing the heart from the outer side, we'll be able to see two depressions. These two depressions, the first one, so the two depressions that are seen, நான் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு depressions-ஐ வந்துட்டு லைன் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறேன். One is called as auriculo-ventricular sinus, sulcus. Sulcus means depression. Auriculo-ventricular sulcus அப்படின்னா வந்துட்டு between auricles and ventricles. ஸோ இன்டர்னலாக வந்துட்டு இந்த டிவிஷன் இருக்கும். ஸோ இது வந்துட்டு வெளியில் மட்டும் தெரிகிற டிவிஷன் கிடையாது. It is dividing the heart internally also. So between auricles and ventricles, this one is called as auriculo-ventricular sulcus. Sulcus means depression. This is also called as coronary sulcus. And there is one more depression seen, அது வந்துட்டு interventricular sulcus. So that is between the two ventricles there will be a depression seen. So this one is called as interventricular sulcus. So these are the two depressions seen from the external view of the heart. So this is auriculo-ventricular sulcus and the interventricular sulcus. And the wall of heart
ஸோ நமக்கு தெரியும் உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ அதோட வால் வந்துட்டு இட் ஷுட் ஹாவ் சம் திக்னஸ். ஸோ வாட் இஸ் தி லேயர்ஸ் ஆஃப் த வால் ஆஃப் அ ஹார்ட்? ஃப்ரம் இன்சைட் டு அவுட் சைட். நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரம் ஐ எம் சேயிங் இட் ஃப்ரம் இன்சைட் டு அவுட் சைட், அதாவது கம்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து வெளியில் வரைக்கும். த இன்னர்மோஸ்ட் layer is called as endocardium. Endocardium, it is made of a single layer of simple squamous epithelial cells, அதாவது flat epithelial cells present in single layer. This is called as endocardium. This is the innermost layer. Suppose we'll consider நீங்கள் இந்த ஹார்ட்டில் வந்துட்டு if this is the compartments of the heart. இப்போ நம்ம வந்துட்டு if this is the compartments that are seen inside the heart, இப்போது நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு பார்ட்டை மட்டும் வரைஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் தி இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த வால் ஆஃப் ஹார்ட் அண்ட் திஸ் இஸ் தி அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர். ஸோ நம்ம இந்த திக்னஸை தான் வந்துட்டு இப்போ நம்ம வரைய போகிறோம். ஸோ when it is seen, so the innermost layer is going to be endocardium. So endocardium, it is going to be made of single layer of squamous epithelial cells. So single layer of cells வந்துட்டு it is making up the endocardium. This is the first, that is first layer. Second is the middle layer. Middle layer is called as myocardium, and this is made of cardiac muscle cells, and this is responsible for rhythmic contraction of the heart. அதாவது வந்து ஹார்ட்டோட பம்பிங் ஆக்ஷனுக்கான ரீசன் வந்துட்டு இந்த கார்டியாக் மசில் செல்ஸ். ஸோ த செகண்ட் லேயர், ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் drawing it as an outline. So if this is the second layer, this is going to be made of the cardiac muscle cells. So this is the innermost layer which is called as endocardium. Endocardium. The next layer is going to be the muscular layer which is called as the myocardium. And the third layer is, that is the outermost layer, is epicardium. Epicardium again is made of two parts. The two parts are, one is called as Serous Pericardium, the other one is called as Fibrous Pericardium. Fibrous pericardium is made of fibrous tissue, and this is the outermost cover of the heart wall. So in the wall, this is going to be the fibrous pericardium. So அடுத்தது வந்துட்டு serous pericardium is going to be inner. இந்த serous pericardium வந்துட்டு it is going to be next to myocardium, and this is again made of two layers. One is called as inner visceral pericardium. The outer one is outer parietal pericardium. So this is, இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் serous pericardium. So serous pericardium வந்துட்டு it is made of again two parts, inner visceral pericardium and outer parietal pericardium. Inner visceral pericardium வந்துட்டு it is also made of simple squamous epithelial cells. It is made of a single layer again, that is what is called as simple. Outer pericardium, that is outer parietal pericardium, this is also made of single layer of squamous epithelial cells. இந்த ரெண்டு லேயருக்கும் நடுவில் வந்துட்டு there will be a space.
there will be space between these two layers. This space is called as pericardial space, and this pericardial space is filled with pericardial fluid. The fluid வந்துட்டு it is going to give protection. அந்த pumping action இருக்கும்போது வந்துட்டு lubrication கொடுக்கிறது வந்துட்டு pericardial fluid, so that வெளியில் இருக்கிற உள்ளே இருக்கிற லேயர்ஸ், வெளியில் இருக்கிற லேயர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு it should not get affected. cells ஒன்னோட ஒன்று உரையக்கூடாது. so it has to give lubrication. இதுதான் pericardial fluid ஓட main function. Pericardial fluid for a normal healthy adult will be 15 ml. so நம்ம இப்போ இந்த லேயர்ஸ் வரைஞ்சிடலாம். this one is endocardium. This is myocardium made of muscles. The next is epicardium. Epicardium la first serous pericardium. Serous pericardium la first வந்துட்டு inner visceral pericardium. This is going to be made of single layer of squamous epithelial cells. அடுத்தது வந்துட்டு outer parietal pericardium. ஆனால் இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ், அந்த சின்ன ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு there would be the outer parietal pericardium. so this space, so this is visceral pericardium, this is pericardial space, and this is parietal pericardium. இதுக்கு வெளியில் இருக்க போகிறது வந்துட்டு a thick fibrous pericardium. so this part is the fibrous pericardium. so this is the fibrous pericardium. so all these layers make up the complete wall of the heart. so coming to the actual structure of the heart la vanditu, so in the structure of heart, see the auricles namakku vanditu clear ah theriyறது vanditu the two auricles, two ventricles. this is the wall of heart. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்துட்டு blood vessels. all these are blood vessels, and auricles ventriclesக்கு நடுவில் கனெக்ட் பண்ணுற walls, all these will be clearly seen. அதாவது வந்துட்டு உங்களுக்கு பார்த்த உடனே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஈஸியாக படிக்கிறதுக்கு I am just going to mark the parts of the heart alone. நான் எது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பார்ட்ஸ் மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன். பார்ட்ஸை மார்க் பண்ணிவிட்டு then I will give you a list of the parts of the heart with its functions. இப்போ auricles அப்படின்னா அதோட ஃபங்க்ஷன் என்ன, அது எது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்கு, அதில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நான் ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா it will be easy for you to study. so to mark the parts, we'll start from here. so this is the left auricle. ஒரு ஆர்டரில் மார்க் பண்ணிட்டு வந்துக்கலாம் so that it is easy to remember. first left auricle, அடுத்தது left ventricle, this is right auricle, and this is the right ventricle. auriclesக்கும் ventriclesக்கும் நடுவில் வந்துட்டு there are going to be Oraculo ventricular walls. in short they will be called as AV walls. இதில் bicuspid tricuspidna ரெண்டு டைப் ஆஃப் வால்ஸ் இருக்குது. அது நம்ம டீட்டெயில்ஸ் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். the next is blood vessels. ஸோ நம்ம வந்துட்டு இப்போ சேம்பர்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டோம். அடுத்தது வந்துட்டு blood vessels மார்க் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஆரிக்கிள்குள்ளே வர்றது வந்துட்டு ரெண்டு blood vessels, அதாவது ரைட் ஆரிக்கிளில் 1, 2 and 3. இங்கே ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போட்டு ஐஸ் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன் இல்லையா, இதுவும் வந்துட்டு ஒரு blood vessel. so this one is superior vena cava. this one is inferior vena cava. and நான் இது ஒரு blood vessel அப்படின்னு சொன்னேன். this one is called as
coronary sinus. ஸோ இது வந்துட்டு ரைட் ஆரிக்கிள்ஸில் இருக்கிறது. ஸோ ரைட் ஆரிக்கிள்ஸில் superior vena cava, inferior vena cava அண்ட் coronary sinus. இப்போது லெஃப்ட் ஆரிக்கிளில் வந்துட்டு you will have pulmonary veins. So this one is also this is from the left lungs and this is from the right lungs. So ரெண்டுமே வந்துட்டு pulmonary veins தான். Both this one and these two are pulmonary veins. இது ஆரிக்கிள்ஸில் இருக்கிற blood vessels. அடுத்தது வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் இருக்கிற blood vesselsல வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் this is present in right ventricle. So right ventricle இருக்கிற blood vessel. So this is right ventricle இருக்கிற blood vessel. This is going to be pulmonary artery. So this is pulmonary artery. Right ventricle இருக்கிற blood vessel pulmonary artery. அடுத்தது வந்துட்டு left ventricle இருக்கிறது. Left ventricle this one is the aorta. அயோட்டாவில் வந்துட்டு ஒரு பிரான்ச் போட்டிருக்கிறேன். ஹார்ட்டுக்கு உள்ளேயே அந்த பிரான்ச் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் டோட்டலி a different blood vessel. ஸோ the first branch of aorta inside heart. இது வந்துட்டு coronary artery. ஸோ இது வந்துட்டு லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் இருக்கிற blood vessel. ஸோ லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் அயோட்டா, ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் வந்துட்டு pulmonary artery. ஸோ these two are the blood vessels in the ventricles. இப்போது வால்வ்ஸ் present in the heart. இப்போ வால்வ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வால்வ்ஸ் எங்கெங்கே போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னா coronary sinusல வந்துட்டு வால்வ் போட்டிருக்கிறோம், inferior vena cavaல வால்வ் போட்டிருக்கிறோம், pulmonary arteryலையும் அயோட்டாலையும் வால்வ் போட்டிருக்கிறோம். ஸோ மற்ற blood vesselsல அதாவது superior vena cava, pulmonary veins இதில் எல்லாம் வந்துட்டு வால்வ்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் coronary sinusல இருக்கிற valve. So I'm just marking it here. This is the valve present in coronary sinus. It is called as valve of Tibaceous. So this is valve of Tibaceous present in coronary sinus. அடுத்தது வந்துட்டு inferior vena cavaல இருக்கிற valve. நான் இங்கே பக்கத்தில் ப்ராக்கெட்டில் எழுதிடுறேன். inferior vena cavaக்கு பக்கத்தில் this is called as valve of Eustachius. ஸோ இங்கே இருக்கிறது valve of Tibaceous, inferior vena cavaல இருக்கிறது valve of Eustachius. அடுத்தது வந்துட்டு AV valves. நம்ம AV valvesனு எழுதணும் இல்லையா, இந்த வந்துட்டு இது ரெண்டும் this is this part and so these two are AV valves. AV valvesல ரெண்டு டைப் இருக்குது, bicuspid and tricuspid valves. அது நம்ம டீட்டெயில்ஸ் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்துட்டு valves present in pulmonary artery and aorta. இது ரெண்டுலேயும் இருக்கிறதுமே வந்துட்டு it is given a common name. ஸோ நான் அயோட்டாவில் இருந்து மட்டும் மார்க் பண்ணுறேன். அயோட்டாவில் இருந்து மார்க் பண்ணுறதுக்காக இதில் இருக்கிறது மட்டும்தானே நினச்சிக்க வேண்டாம். பல்மனரி ஆர்டரியில் இருக்கிறதும் இட் இஸ் given the same name. It is called as semi-lunar valves. So it is present in aorta as well as in the pulmonary artery also. These are valves of the heart. So நமக்கு வந்துட்டு coronary sinusல inferior vena cavaல அப்புறம் AV valves, அப்புறம் pulmonary artery and semilunar valves. So these are the valves present in the heart. அடுத்தது wall of the heart. இந்த வாலில் வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸ்லேயும் சரி வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்லேயும் சரி உள்ளே இருக்கிற வால் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் அ ஸ்மூத் லேயர். அதில் வந்துட்டு இட் வுட் பி ப்ரெசன்ட் லைக் திஸ், அதாவது வேவ்ஸ் மாதிரி வந்துட்டு தே ஆர் நாட் யூனிஃபார்ம், ஸ்மூத்தாக இல்லாமல் வந்துட்டு தே ஆர் அவுட் க்ரோத்ஸ் ப்ரெசன்ட். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஆரிக்கிள்ஸ் ரெண்டு ஆரிக்கிள்ஸை செப்பரேட் பண்ணுற இந்த போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா, திஸ் போர்ஷன். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் இந்த போர்ஷன் வந்துட்டு திஸ் இஸ் கால்டு ஆஸ் the interauricular septum. It is called as interauricular septum. In the interauricular septumல வந்துட்டு there is a depression, a deep depression
will be seen in interauricular septum. இந்த depression வந்துட்டு it is called as fossa ovalis. இது என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். ஸோ த டிப்ரெஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோசா ஓவாலிஸ். ஸோ இது வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸில் இருக்கிற ஆரிக்கிள் வால், இது இன்டர் ஆரிக்குலர் செப்டமில் டிப்ரெஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோசா ஓவாலிஸ். அடுத்தது வந்துட்டு திஸ் பார்ட், திஸ் இஸ் ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸை செப்பரேட் பண்ணுற ரீஜியன் வந்துட்டு யூ கால் இட் ஆஸ் Interventricular Septum. அப்புறம் இந்த வென்ட்ரிக்கிள்ஸோட வால்ஸ் வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸோட வால் வந்துட்டு இட் இஸ் மோர் ஆர் லெஸ் ஸ்மூத் கம்பேர்டு டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் வந்துட்டு தேர் வுட் பி ஸ்மால் அண்ட் லார்ஜ் பல்ஜஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ரிட்ஜஸ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணும், மேடு குழியாக இருக்கும். இதில் வந்துட்டு இந்த ஸ்மாலர் ரிட்ஜஸ், அதாவது சின்ன சின்னதாக வந்துட்டு வேவ்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, தோஸ் ஸ்மாலர் ரிட்ஜஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கால்டு ஆஸ் மீட்டி ridges, also called as trabeculae, carneae. This is the smaller ridges. இதிலேயே வந்துட்டு larger ridges, பெருசாக இருக்கு இல்லையா, these ridges they are called as the papillary muscles. ஸோ இது வந்துட்டு இந்த லார்ஜர் ரிட்ஜஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் papillary muscles. இப்போது papillary musclesல இருந்துட்டு நான் சில லைன்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கிறேன். அதாவது papillary musclesலேருந்து some structures are joined to this AV valves. அப்போ papillary muscles to AV valves வந்துட்டு ஏதோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது. This one, that is structures arising from papillary muscles to AV valves, they are called as chordae tendinae. They are called as chordae tendinae. இங்கே எதுனா chordae tendinaeங்கிறது வந்துட்டு இந்த structures that are connecting papillary muscles to AV valves, these are called as chordae tendinae. So this is the structure of heart. நம்ம எல்லா பார்ட்ஸும் பார்த்துட்டோம். ஸோ வீல் சி இப்போ வந்துட்டு நான் I'll give you a list. இந்த லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு I'll give you all the functions of all the organs. நம்ம என்னென்ன பார்ட்ஸ் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கிறோமோ நியர்லி 21 பார்ட்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த all the பார்ட்ஸ்க்கும் வந்துட்டு I'll give you the ஃபங்க்ஷன்ஸ், அது எங்கே இருக்குது, அப்புறம் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஹார்ட்டில் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு I'll give you the structure and the functions. So these are the parts and functioning of the human heart. நீங்கள் இதை படிக்கும்போது வந்துட்டு நீங்கள் லெஃப்ட் ஆரிக்கல் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் அப்படின்னு வந்துட்டு பார்ட்ஸை படிக்கும்போது வந்துட்டு ப்ளீஸ் அந்த டயக்ராமை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அதை பார்த்துட்டு படிங்க. ஸோ தட் இட் வுட் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ ஃபஸ்ட் லெஃப்ட் ஆரிக்கல் வந்துட்டு அதோட வால்ஸ் நீங்கள் டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். லெஃப்ட் ஆரிக்கல்ஸோட வால்ஸ் வந்துட்டு கம்பேரிட்டிவ்லி வந்துட்டு இட் வுட் பி தின்னர், அதாவது ஆரிக்கிள்ஸோட வால்ஸ் வந்துட்டு வுட் பி தின்னர் தேன் த வென்ட்ரிக்கல்ஸ். ஏன்னா ஆரிக்கிள்ஸில் இருந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸுக்கு தான் பிளட் பம்ப் ஆக போகுது. ஸோ ஆரிக்கிள்ஸோட வால்ஸ் வந்துட்டு வில் பி தின்னர் தேன் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் அண்ட் தே ஆர் கோயிங் டு பம்ப் பிளட் இன் டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ். இது லெஃப்ட் ஆரிக்கல். லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வந்துட்டு தே வில் பி திக்கர் தேன் ஆல் தி அதர் சேம்பர்ஸ். ஏன்னா லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலில் இருந்து தான் வந்துட்டு ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிக்கு பிளட் இஸ் கோயிங் டு பி பம்ப்டு. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி நியர்லி 3 times திக்கர் தேன் த ரைட் வென்ட்ரிக்கல் அண்ட் தி அதர் பார்ட்ஸ். அண்ட் ரைட் auricles again, so they are going to have thin walls compared to the ventricles, and right ventricle is having a thick compared to ventricles because they are going to pump அதாவது ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கலுக்கும் பார்க்கும்போது வந்துட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கலை விட லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல் வந்துட்டு வில் பி திக்கர், பட் ரைட் வென்ட்ரிக்கல் வந்துட்டு வில் ஹாவ் அ திக்கர் வால் கம்பேர்ட் டு தி ஆரிக்கிள்ஸ் because they are going to pump blood to the lungs. So from right auricle deoxygenated blood வந்துட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கலுக்கு வரும். ஃப்ரம் லெஃப்ட் ஆரிக்கிள் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வரப்போகுது. ரெண்டு ஆரிக்கிள்ஸையும் டிவைட் பண்ண போகிறது வந்துட்டு இன்டர் ஆரிக்குலர் செப்டமில் வந்துட்டு ஃபோசா ஓவாலிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிப்ரெஷன் நம்ம படித்தோம். இந்த டிப்ரெஷன் என்ன அப்படின்னா it is actually a scar of foramen ovale. Foramen ovale அப்படின்னா என்னென்னா எம்ப்ரியானிக் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்டில், அதாவது ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு
ஆரிக்கல்ஸ்க்கு ரெண்டு இன்டர் ஆரிக்குலர் செப்டம்க்கு நடுவில் வந்துட்டு there will be a hole so that there is mixing of blood. அதாவது ஆக்சிஜனேட்டட் டிஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ்லேயே மிக்ஸ் ஆகிட்டு தான் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்க்கு போகும். அது வந்துட்டு அந்த ஓப்பனிங்க்கு பேர் வந்துட்டு ஃபோரமன் ஓவேல். இந்த ஃபோரமன் ஓவேல் வந்துட்டு அட் த டைம் ஆஃப் பர்த் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு க்ளோஸ். இப்போ க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஓப்பனிங் இருந்ததுக்கான ஒரு ஸ்கார் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும். தட் ஸ்கார் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோசா ஓவாலிஸ். The next is interventricular septum. Interventricular septum அப்படின்னா வந்துட்டு that is the wall that is going to divide two ventricles, that is interventricular septum. And you know, right, auricles are going to be receiving, and they are எங்கிருந்து ரிசீவ் பண்ணுது அப்படின்னா வந்துட்டு they are going to receive deoxygenated blood, right auricles. இப்போ ரைட் ஆரிக்கல்ஸ் எங்கிருந்து ரிசீவ் பண்ணால் பாடி பார்ட்ஸில் இருந்தும் ஃப்ரம் த வால் ஆஃப் ஹார்ட்டோட வால்க்கும் வந்துட்டு தேர் வுட் பி பிளட் சப்ளை. அந்த சப்ளை வந்துட்டு அங்கிருந்தும் வந்துட்டு டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணும். ஸோ பாடி பார்ட்ஸில் இருந்து ரைட் ஆரிக்கல்குள்ள டிஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்துட்டு இட் இஸ் brought by superior vena cava and inferior vena cava, that is from body parts. From body parts into right auricles, deoxygenated blood is brought by superior vena cava and inferior vena cava. And from the wall of heart, deoxygenated blood is brought to right auricles by coronary sinus. நம்ம ஒரு ஓப்பனிங் போட்டு அதுக்கு வால்வ் போட்டிருந்தோம் இல்லையா, அந்த coronary sinus அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா it is actually the opening of the blood vessel that is coming from wall of heart. அது வந்துட்டு it is bringing deoxygenated blood from the wall of heart into right auricle. ஸோ ரைட் ஆரிக்கல்குள்ளே வந்து சேர்றது வந்துட்டு 3 blood vessels பார்த்தோம். superior vena cava, inferior vena cava. இது வந்துட்டு பாடி பார்ட்ஸில் இருந்து கொண்டு வரும். coronary sinus வந்துட்டு heart of the wall of heartல இருந்துட்டு it is going to bring the deoxygenated blood into right auricle. ஸோ அடுத்தது வந்துட்டு the walls of the heart, that is the AV walls, that is so before going into the AV walls we'll see the walls of inferior vena cava and coronary sinus. coronary sinusலையும் inferior vena cavaலையும் நம்ம வால்வ்ஸ் எழுதியிருந்தோம். valve of eustachius in inferior vena cava and valve of sebaceous in coronary sinus. இது ரெண்டோட ஃபங்க்ஷனுமே என்ன அப்படின்னா blood வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸில் இருந்து வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்க்கு பம்ப் ஆகும்போது வந்துட்டு பேக் ஃப்ளோவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக, ஏன்னா கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வந்துட்டு blood வந்து திரும்பவும் வந்துட்டு they should not enter back into the inferior vena cava and coronary sinus. அந்த பேக் ஃப்ளோவை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு valve of eustachiusம் valve of sebaceousம் வந்துட்டு inferior vena cava coronary sinusலையும் இருக்கும். அப்புறம் superior vena cavaலையும் pulmonary arteries pulmonary veinsலையும் வந்துட்டு we didn't draw the valves. அங்கே வந்துட்டு valves கிடையாது. ரீசன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு superior vena cava வந்துட்டு because of 3 reasons. ஒன்று வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா they are going to bring blood from upper parts of the body and they enter at a particular angle. அந்த ஆங்கிள்னால வந்துட்டு the back flow வந்துட்டு ப்ரிவெண்ட் ஆகும். ஸோ they are entering in a different angle. அடுத்தது வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆகி பிளட்டை வந்து வென்ட்ரிக்கல்ஸ்குள்ளே புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட்டோட மசில் லேயரே வந்துட்டு அந்த வால்வ்ஸ் அந்த வெசல்ஸை வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் தெர் இஸ் த ஓப்பனிங் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ப்ரெஸ்ஸிங்னால் அந்த மசில்ஸோட ப்ரெஸ்ஸிங்னால் வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ் வாலோட மசில்ஸ் அது வந்துட்டு அந்த பிளட் வெசல்ஸை வந்துட்டு ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால superior vena cava வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் 3 ரீசன்ஸ் superior vena cavaவில் வந்துட்டு they do not have any valves. அடுத்தது வந்துட்டு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் வால்ஸ், தட் இஸ் ஏவி வால்ஸ். அதில் ரைட் ஆரிக்கிள்க்கும் ரைட் வென்ட்ரிக்கிள்க்கும் இருக்கிற வால்வ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ட்ரைகஸ்பிட் வால்வ். ஸோ தட் இஸ் பிட்வீன் ரைட் ஆரிக்கிள் அண்ட் த ரைட் வென்ட்ரிக்கிள். ஸோ ரைட் ஏவி வால்ஸ் வந்துட்டு இட் இஸ் கால்ட் அஸ் tricuspid valves, and left AV valves or left auriculoventricular valves வந்துட்டு they are called as bicuspid valves, also called as mitral valves. So left AV valves வந்துட்டு they are bicuspid in nature and they are also called as mitral valves. அடுத்தது பல்மனரி வெயின்ஸ் வந்துட்டு நம்ம 4 பார்த்துருக்குறோம். ஒன்று வந்துட்டு ஆரிக்கிள்ஸோட லெஃப்ட் சைடில் இருக்கும், இன்னொன்று வந்துட்டு ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிகுலர் செப்டம் பக்கத்தில் பார்த்தோம். அதில் வந்துட்டு 2 are coming from right lungs, 2 are coming from left lungs. They do not have valves, again for the same reason. They do not have the valves, that is the pulmonary veins.
அடுத்தது வால்ஸில் வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் we saw that ridges, அதாவது அந்த மேடு பள்ளமாக இருக்கும்னு சொன்னேன் இல்லையா, those are called as ridges or bulges. இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப் இருக்குது. ஒன்று வந்துட்டு ஸ்மாலர் ridges வந்துட்டு they are called as meaty ridges or trabeculae carneae, and the larger ridges வந்துட்டு it is called as papillary muscles. So the larger ridges வந்துட்டு they are called as papillary muscles. இந்த papillary muscles கூட வந்துட்டு chordae tendineae attach ஆகிருக்கும். ஸோ கார்டே டெண்டினே அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தே ஆர் ஆக்சுவலி டெண்டான்ஸ். நம்ம டெண்டான்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிற டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் அனிமல்ஸ் யூனிட் படிக்கும்போது படிச்சுக்கலாம். வாட் ஆர் தீஸ் டெண்டான்ஸ் அப்படின்னா தே ஆர் கார்டே டெண்டினே. தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டெண்டினஸ் கார்ட்ஸ் ஆர் ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ், காமன்லி கால்ட் அஸ் தி ஹார்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ். இது எங்கே அட்டாச் ஆகிருக்குன்னா தே வில் பி அட்டாச்சிங் papillary muscles to the bicuspid and tricuspid wall. Bicuspid tricuspid தான் AV walls. ஸோ papillary musclesலேருந்து AV walls கனெக்ட் பண்ணுற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு கார்டே டெண்டினே. And they are made of collagen, elastin and endothelial cells. ஸோ இது எதுக்காக இந்த கார்டே டெண்டினே இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு when the blood is being pumped from ventricles for circulation. அதாவது இப்போ வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்குள்ளே பிளட் இருக்குது. இந்த வென்ட்ரிக்கிள்ஸ்குள்ளே இருந்து பிளட் வந்துட்டு பல்மனரி ஆர்ட்ரி வழியாக லங்ஸுக்கும் அயோட்டா வழியாக ஆர்கன்ஸ்க்கும் பம்ப் ஆகும். அப்போது கான்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கிள்ஸ் நடக்கும். வென்ட்ரிக்கிள் கான்ட்ராக்ட் ஆகும்போது வந்துட்டு இந்த ஏவி வால்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஏவி வால்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் தின் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போ என்ன ஆகும், இதோட கான்ட்ராக்ஷனால் வந்துட்டு இது பேக் ஃப்ளோவை அலோவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணும். அதாவது பைகஸ்பிட் ட்ரைகஸ்பிட் வால் இதை அலோவ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காக வந்துட்டு இந்த கார்டே டெண்டினே அட்டாச் ஆகிருக்கு. இப்போ கார்டே டெண்டினே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தே வில் பி அந்த ஏவி வால்ஸ் ஓப்பன் ஆகும்போது வந்துட்டு அது லூஸாக இருக்கும். ஸோ தேல் அலோவ் பிளட் டு கம் ஃப்ரம் ஆரிக்கிள்ஸ் டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸ். இதே வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கிள்ஸில் இருந்து வெளியில் பம்ப் ஆகும்போது இந்த வென்ட்ரிக்கிள்ஸை வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ட்ரைகஸ்பிட் பைகஸ்பிட் வால் க்ளோஸ் ஆகி மேலே ஆரிக்கிள்ஸ்குள்ளே ஓப்பன் ஆக விடாமல் பிடிச்சி வச்சுக்கும். அதாவது வந்துட்டு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோரில் வந்து ஹிஞ்சஸ் இருக்குது இல்லையா, அது வந்துட்டு ஒன் சைட் மூமெண்ட்டை மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணும். அதே மாதிரி வந்துட்டு அதோட ஹோல்டு பண்ணி வச்சுக்கும். ஸோ ஏவி வால்ஸை க்ளோஸ் பண்ணுறதோட வந்துட்டு கார்டே டெண்டினே அதுக்கு மேலே ஏவி வால்ஸோட மூமெண்ட்டை அலோவ் பண்ணாது. ஸோ தட் they will not allow the walls to open backwards into auricles. So கார்டே டெண்டினேவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா they are going to prevent backflow of blood from ventricles to auricles. இதுதான் வந்துட்டு கார்டே டெண்டினேவோட ஃபங்க்ஷன். பல்மனரி ஆர்ட்ரியில் வந்துட்டு திஸ் இஸ் பல்மனரி ஆர்ட்ரி வந்துட்டு இட் இஸ் present in the right ventricle. It is going to take deoxygenated blood from heart to the lungs, and it is having two branches, each going to one of the lung. And the valve is called as the semilunar valve, and semilunar valve is also tricuspid valve. இது வந்துட்டு pulmonary artery ல இருக்கிறது. aorta இருக்கிறதும் same semilunar valve தான். It is a tricuspid valve. And aorta, I have not written it here. Aorta, the next organ, the next part is aorta. Aorta is also called as the systemic arc, and this systemic arc is going to turn left. நான் உங்களுக்கு டயக்ராமில் திரும்பவும் காமிக்கிறேன் அது எப்படி வந்துட்டு லெஃப்ட் டர்ன் எடுக்குது அப்படின்னு. இட் இஸ் கோயிங் டு டர்ன் லெஃப்ட், ஸோ கால்ட் அஸ் லெஃப்ட் சிஸ்டமிக் ஆர்க். அதில் இருக்கிறதும் வந்துட்டு செமிலூனார் வால்வ் தான். அயோட்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் பிளட் ஃபார் circulation to body parts. So it is going to carry oxygenated blood to the body parts. ஸோ நான் லெஃப்ட் சிஸ்டமிக் ஆர்க் காமிக்கிறேன்னு சொன்னேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி அயோட்டா. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கிள் to the body parts for circulation. So it is going to come out of the heart like this, and it is going to turn towards the left side of the heart, and it is going to move like this in this direction. So in the direction la dhaan vandittu it is going to move. This is called as left systemic arc. இதே birds-ல வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா this aorta it is going to turn towards the right. So இந்த சைடு வந்துட்டு turn பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வந்துட்டு it is going to turn towards right like this. So that is called as right systemic arc. So right systemic arc வந்துட்டு will be seen in birds, left systemic arc வந்துட்டு seen in mammals. The only difference between right and the heart of birds and mammals. The next is the blood vessels. Blood vessels are of three types: arteries, veins and capillaries. Arteries, veins வந்துட்டு main blood vessels. Capillaries are going to be branches of arteries and veins.
So these are some basic differences between arteries and veins. Arteries வந்துட்டு when a blood vessel is going to take blood away from heart, they will be called as arteries, and when they are bringing blood to the heart, it is called as veins. Arteries வந்துட்டு carry oxygenated blood except pulmonary artery. இது deoxygenated blood right ventricle இருந்து லங்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போகும். இப்போ veins வந்துட்டு they are going to carry deoxygenated blood except pulmonary vein. Pulmonary vein வந்துட்டு it is going to bring oxygenated blood from lungs to heart. And அதோட locations, they are always deep inside muscles except at 4 locations: wrist, neck, forehead and ankle. இந்த 4 ரீஜனில் மட்டும்தான் நம்ம வந்துட்டு பல்ஸ் பார்க்க முடியும். பிகாஸ் இங்கே மட்டும்தான் வந்துட்டு ஆர்ட்ரிஸ் சூப்பர்ஃபிஷியலாக இருக்கும். மற்ற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு it is going to be found deep inside muscles. Whereas veins வந்துட்டு they are located superficially just under the skin. அண்ட் ஆர்ட்ரீஸில் வந்துட்டு வால்வ்ஸ் கிடையாது. பிகாஸ் ஹார்ட் பம்ப் ஆகும்போது வந்துட்டு அது ஒரு ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் பம்ப் பண்ணும் பிளட்டை. ஸோ தட் ப்ரெஷர் இஸ் இனஃப் டு ப்ரிவெண்ட் பேக் ஃப்ளோ. அதனால் வந்துட்டு ஆர்ட்ரீஸில் வந்துட்டு வால்வ்ஸ் கிடையாது. ஆனால் அதே வந்துட்டு வெயின்ஸ் வந்துட்டு தே ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் தி ஆர்கன்ஸ். அங்கே வந்துட்டு எந்த ப்ரெஷரும் கிடையாது. ஸோ பேக் ஃப்ளோ பாசிபிள் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு வெயின்ஸில் வந்துட்டு தேர் வில் பி வால்வ்ஸ் அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ். அடுத்தது வந்துட்டு த வால் ஆஃப் தி பிளட் வெசல்ஸ். Wall of blood vessels வந்துட்டு it has 3 layers. The outermost layer is called as the tunica externa. Next second layer is tunica media and innermost layer is tunica interna. Tunica interna அதில் வந்துட்டு elastin layer இருக்கும். அதே மாதிரி it is going to be present in veins also. அதோட thickness difference கொடுத்துருக்கிறேன் நான், which is thick and which is thinner in case of arteries and veins. அடுத்தது வந்துட்டு blood flow வந்துட்டு ஆர்ட்ரீஸில் வந்துட்டு ஜர்க்கியாக இருக்கும். அதாவது they move with the jerk. ரீசன் வந்துட்டு pumping action of heart. ஆனால் வெயின்ஸில் வந்துட்டு the flow is going to be uniform. And after death, immediately after death, because heart is not pumping, blood vessels வந்துட்டு அதாவது ஆர்ட்ரீஸ் வந்துட்டு immediately they'll become empty ஆகிற ரீசன்னால் they'll remain circular even after death. ஆனால் இதே வந்துட்டு வெயின்ஸ் வந்துட்டு they cannot push back the blood into heart after death. அதனால் வந்துட்டு they are going to have blood after death, and because they have blood, their shape is going to become collapsed because they are going to hold all the blood that is being carried by them. And branches of arteries in organs are called as capillaries, and veins வந்துட்டு capillaries in the organs வந்துட்டு will rejoin to form what we call it as the veins. And capillaries, நான் வந்துட்டு I have forgot to write one thing. Capillaries, the wall of capillaries is going to be only a single layer thick. It is made of a single layer of simple squamous epithelium, which is called as endothelium. Endothelium is nothing but the wall of the capillaries, which is a single layer thick. That single layer of cells வந்துட்டு is called as endothelium. Coming to the circulation part. Circulation is called as complete double circulation. So what is this complete double circulation? It is called as complete because it is going to pump only oxygenated blood. So oxygenated blood வந்துட்டு heart வந்து circulationக்கு pump பண்ணுறதுனால it is called as complete double circulation. Double circulation அப்படிங்கிற நேம் எதுக்காக அப்படின்னா heart pumps blood twice, that is for 2 times before the blood reaches the organs. So 2 times வந்துட்டு அது பம்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு படிக்கிறோம். So what is this double circulation? So double circulation, it has to pump 2 times. So what is these 2 circulations அப்படின்னா, one circulation is called as pulmonary circulation, also called as lesser circulation, and one more is called as systemic circulation or greater circulation.
ஸோ பல்மனரி சர்க்குலேஷனில் வந்துட்டு it is deoxygenated blood from right ventricles move to lungs. அதுக்கப்புறம் oxygenated blood from lungs enter into left auricles. So this is auricle. So this is pulmonary circulation. அதாவது right ventricle இருந்து left auricle க்கு blood வந்து சேர்றது வந்துட்டு it is called as pulmonary circulation. And systemic circulation அப்படினா it is oxygenated blood from left ventricle move to organs, all organs of the body. From the organs, deoxygenated blood from organs enter into right auricles. So this is called as systemic circulation. இப்போ எங்க ரெண்டு தடவை பம்ப் பண்ணுது அப்படினா so from right ventricle to lungs க்கு வந்துட்டு ஒரு தடவை ஹார்ட் வந்துட்டு பம்ப் பண்ணுது. left ventriclesல இருந்து organsக்கு இன்னொரு தடவை பம்ப் பண்ணுது. So it is pumping blood, same blood it is pumped for 2 times before it is reaching the organs. This is why it is called as a double circulation. So ரெண்டு தடவை same blood தான், ஆனா first deoxygenated blood lungsக்கு அனுப்பி அங்க இருந்து oxygenated blood வந்துட்டு left auriclesல வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை லெஃப்ட் வென்ட்ரிக்கல்ஸில் இருந்து ஆர்கன்ஸ்க்கு பம்ப் பண்ணுது. ஸோ இப்போ ஆர்கன்ஸ்க்கு போகணும் அப்படின்னா ஸோ வில் ஜஸ்ட் ஒரு நமக்கு வந்துட்டு இந்த டபுள் சர்க்குலேஷன் ஏன் அது 2 times அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஈஸியாக புரியறதுக்கு வந்துட்டு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் டெஃபினிஷன்ஸ் ஐ ஷோ யூ வை இஸ் இட் கால்ட் அஸ் டபுள் சர்க்குலேஷன். ஸோ நமக்கு வந்துட்டு டபுள் சர்க்குலேஷன்னா என்னென்னா பிஃபோர் இட் ரீச்சஸ் தி ஆர்கன் இட் ஹேஸ் டு பம்ப் 2 times. ஸோ நம்ம ஆரம்பிக்கும் போதே வந்துட்டு வில் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் தி ஆர்கன்ஸ். இப்போது blood is in organs. ஸோ ஆர்கன்ஸ்க்கு வந்து ரீச் ஆக போகிறது வந்துட்டு ஆக்சிஜனேட்டட் blood. ஸோ ஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்துட்டு இட் இஸ் என்ட்ரிங் இன்டூ ஆர்கன்ஸ். இப்போ ஆர்கன்ஸ்க்குள்ளே என்ட்ரு ஆனதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆர்கன்ஸில் கேஷியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். ஸோ ஆர்கன்ஸில் இருந்து வெளியில் வரப்போகிறது வந்துட்டு டீஆக்சிஜனேட்டட் blood. ஸோ ஆர்கன்ஸ்லேருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் blood வந்துட்டு இப்போது இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஆஃப் தி ஆர்கன்ஸ். இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போகிற வெசல்ஸ் வந்து எது அப்படின்னா சுப்பீரியர் அண்ட் இன்ஃபீரியர் வீனா கேவா. ஸோ இது ரெண்டும் வந்துட்டு ஆர்கன்ஸில் இருந்து டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு ஹார்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும். ஸோ ஹார்ட்டில் வந்துட்டு இட் இஸ் கோயிங் டு ஓப்பன் இன்டு தி ரைட் ஆரிக்கல்ஸ். ரைட் ஆரிக்கல்ஸில் கொண்டு போயிட்டு இந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்துட்டு இந்த டீஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை விடும். இப்போது ரைட் ஆரிக்கல்ஸில் இருந்துட்டு பிளட் இஸ் கோயிங் டு என்டர் இன்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கல். இப்போ ரைட் வென்ட்ரிக்கல்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே வந்துட்டு த பிளட் இஸ் கோயிங் டு பி பம்ப்ட் நவ். பம்பிங்கில் தான் வந்துட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ஸில் இருந்துட்டு தி பல்மனரி ஆர்டரி is going to carry the blood to lungs. So this is pumped once now. Though இது வந்து first time pumping. ஸோ ஆர்கன்ஸில் இருந்து தான் வருது. ஆர்கன்ஸில் இருந்து வந்துட்டு ரைட் ஆரிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ரைட் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் போயிட்டு பல்மனரி ஆர்ட்ரி வழியாக வந்துட்டு லங்ஸ்க்கு போகுது. ஸோ இங்கே லங்ஸில் வந்துட்டு கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்கும். இட் இஸ் கன்வெர்ட்டட் இன்டு ஆக்சிஜனேட்டட் blood now. இப்போ இந்த ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்டை வந்துட்டு பல்மனரி வெயின் இஸ் கோயிங் டு டேக். இப்போ பல்மனரி வெயின் எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே கொடுக்கும் அப்படின்னா லெஃப்ட் ஆரிக்கலில். From left auricle, blood is going to enter into left ventricle. இப்போ left ventricle இருந்து blood is going to be pumped again
pumped into aorta. Aorta தான் வந்துட்டு it is going to take the blood to organs. அப்போ இது வந்துட்டு second time pumping. So இப்போது இந்த ஆர்கனில் இருந்து வந்த blood வந்துட்டு before it reaches this organ again, it is being pumped 2 times. One time it is pumped into lungs, second time it is pumped into the organs. So ரெண்டு pumping இருந்தால் தான் வந்துட்டு organs வந்துட்டு they'll receive oxygenated blood. This one you call it as the double circulation. இதில் right from the right auricles இருந்துட்டு so from right ventricles, starting from right ventricles until it reaches the left auricles, that is this portion, you call it as the pulmonary circulation or lesser circulation, and from left ventricles until it reaches the right auricles, this part you call it as the greater circulation or systemic circulation. So this is pulmonary circulation and this is systemic circulation. So this one we call it as a complete double circulation. ஸோ நம்ம இப்போ டபுள் சர்க்குலேஷனை வச்சுட்டு சிங்கிள் சர்க்குலேஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ டபுள் சர்க்குலேஷன்கள் வந்துட்டு 2 தடவை வந்துட்டு ஹார்ட் பம்ப் பண்ணுது. இதுவே வந்துட்டு சிங்கிள் சர்க்குலேஷனில் வந்துட்டு ஃபிஷஸோட ஹார்ட்டுக்குள்ளே வந்துட்டு இட் இஸ் என்ட்ரிங் த்ரூ ஆரிக்கல்ஸ், வென்ட்ரிக்கல்ஸில் இருந்துட்டு டைரெக்டாக பாடி பார்ட்ஸ்க்கு போகும். ஸோ பாடி பார்ட்ஸில் இருந்துட்டு திரும்பவும் வந்துட்டு ஆரிக்கல்ஸ்க்கு வரும், திரும்பவும் வந்துட்டு வென்ட்ரிக்கல்ஸ், திரும்பவும் பாடி பார்ட்ஸ். ஸோ லைக் திஸ் இட் இஸ் பீயிங் பம்ப்டு ஒன்லி ஒன்ஸ். அங்கே வந்துட்டு செகண்ட் பம்பிங் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as single circulation in case of fishes. So with this we have seen the structure of blood vessels and heart. அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு we'll see the functioning of heart வந்துட்டு how is it the contraction of muscle fibers, அதாவது cardiac muscles, that is we'll study how the conducting system of heart is working. After we study the conducting system, we'll study about ECG and cardiac cycle also. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நீங்கள் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா குரூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோ பார்த்துட்டு ஐ வில் கிளியர் யூ த டவுட்ஸ். தேங்க்யூ.